Okay. So those who are attending online, whether voice is audible? Yes, sir. Okay. Thank you. So let us see. Into the previous lecture, we have started the very important point. That is nothing but the cooling methods of the transformer. Okay. So in that, basically, we are having two cooling methods. As this cooling method is divided into two parts. First is nothing but the air cooling, and second is nothing but the oil cooling. Okay. So we will now discuss these particular two methods in detail now. As also we have seen these particulars as far as the air cooling is concerned. There are basically three types of the air cooling. Which are the three types? First is nothing but the air natural. Second is the air natural, and third is nothing but the air blast or air force. Okay. Now, what is important here is that you have to already have told you have to remind this short form also. Whatever the short form which is appeared here, you have to remind this short form also, because many of the time into the MCQ they are going to only give the choice of only this particular short form. हे जे काय short form आहे त्याची choice तुम्हाला दिली जाणार आहे. Okay. So now first of all we will start with the air cooling. Okay. So we will move. First is the C, air natural. What is its short form? C. That is nothing but the AN. So in this method, what we are going to do? See, in this method, whatever the coils and core of this particular transformer. Coil in the sense, आपण आता इथे काय consider करायचे? We have to consider the windings of transformer. Okay. So see, in this method, the coil and core are kept in open atmospheric air. Okay, and then say they are cooled by natural radiation and convection of heat from their surfaces. Now what happens as far as this particular air natural? काय करतो आपण? Whatever the windings of transformer and cores of the transformer is there, that we are kept open in natural air. म्हणजे जे आपले atmospheric air आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय? ओपन करून ठेवतोय फक्त त्यांना. आलं का लक्षात? म्हणूनच या मेथडला काय म्हणलंय? एअर नॅचरल. म्हणजे काय करतोय? whatever the windings and core is there, that just we are kept open in atmospheric air. So what happened? Whatever the heat developed, which is in that particular windings and core of that transformer, which is directly evicted to the atmosphere. Why? Because we have just kept it in natural air. फक्त आपण ते काढतोय आणि कशात ठेवतोय? जे काय आपली नॅचरल ॲटमॉस्फेरिक एअर आहे त्याच्यात ते फक्त आपण काय करतोय? पुट करतोय. त्यामुळे काय होणार आहे? व्हॉट एव्हर दॅट हीट इज देअर, दॅट इज डिरेक्टली ट्रान्सफर्ड टू दी ॲटमॉस्फिअर. किंवा इथं त्यांनी काय म्हणलंय? नॅचरल रेडिएशन अँड व्हॉट एव्हर दी कन्व्हेक्शन ऑफ इट फ्रॉम देअर सर्फेसेस. नॅचरल रेडिएशन म्हणजेच काय? जी काय सरफेस मधून त्यांच्या इथे हीट तयार झाली होती ती डायरेक्ट कुठे जाणार आहे? इट विल गो टू दी डिरेक्टली ॲटमॉस्फिअर. Very simplest method is there. Okay, very simplest. There is no any what I can say rocket science in this method. That what we have to do, like any different procedure we have to follow. No, what we have to do, whatever the windings and core of transformer is there, just that we have to keep it in open air. ते आपल्याला काय करायचं? फक्त ओपन एअर मध्ये ठेवायचं. त्याच्यामुळे काय होणार आहे? डायरेक्टली जी काय तुमची हीट आहे ते ॲटमॉस्फिअर मध्ये काय होणार आहे? इव्हिक्ट होणार आहे. नाउ सी, दे हॅव गिवन दिस सेंटेन्स इज व्हेरी युजफुल. दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द ट्रान्सफॉर्मर हॅव्हिंग स्मॉल रेटिंग. म्हणजे जे काय स्मॉल रेटिंगचे ट्रान्सफॉर्मर आहेत त्यांच्यासाठी कुठली मेथड सुटेबल आहे? विच मेथड इज सुटेबल? दॅट इज नथिंग बट दी एअर नॅचरल. सी, लक्षात ठेवा, हे जे काय हेडिंग्स आहेत किंवा हे जे काय पर्टिक्युलर नेमिंग दिलेले आहेत कूलिंग मेथड्सचे, त्याच्यामध्येच त्याचं मिनिंग आहे. म्हणजे त्या मेथड मध्ये काय होतं हे त्याचं मिनिंगच त्याच्या नावात आहे. एअर नॅचरल. नॅचरल एअर मध्ये आपण ते काय करतोय? फक्त पुट करतोय. काय? वाइंडिंग अँड कोर ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर. झालं. याच्यापेक्षा वेगळं आपण काही करत नाही. आणि व्हॉट एव्हर दिस मेथड इज देअर, दॅट इज एअर नॅचरल, that is suitable for the transformer which is having small rate. Okay, so this is our first method of what we can say cooling of the transformer.
Now what is my second simple method? Air natural, air natural. बघा पहिली मेथड काय होती? एअर नॅचरल. व्हॉट इज माय सेकंड मेथड? Air natural, air natural. So what happens in this method? See, in this method the transformer are enclosed in one tank. The tank as well as a transformer are being cooled by natural circulation of air. काय केलेलं आहे या मेथड मध्ये? What extra we are doing in this method? Whatever that transformer is there, that we have just kept or enclosed in one empty tank. एका एम्प्टी टँक मध्ये तो काय केलेला आपण ट्रान्सफॉर्मर फक्त ठेवलेला आहे आणि तिथं कूलिंग कसं होणार आहे? अगेन बाय ऍटमॉस्फेरिक एअर. लक्षात घ्या द डिफरन्स बिटवीन एअर नॅचरल अँड एअर नॅचरल. एअर नॅचरल एअर नॅचरल मेथड मध्ये आपण काय करत होतो? Whatever the transformer is there, we are just kept in open air. Okay, but here what we are doing, whatever that transformer is there, that we are going to put into one tank, and that again whatever that arrangement is there, that is or the cooling is going to be performed by again natural air. म्हणून त्यांनी काय म्हणलंय? एअर नॅचरल, एअर नॅचरल. आले का लक्षात? Understand the difference between two methods. Don't confuse between this. कारण ज्या वेळेस तुम्हाला whenever at the time of POE तुम्हाला एखादी मेथड विचार the as far as the cooling methods is concerned, what happens into the air natural, air natural. जनरली आपल्याला हॅबिट काय असते? एअर नॅचरल म्हणल्यावर काय म्हणायचं की आपण ट्रान्सफॉर्मर काय करतो? ओपन ऍटमॉस्फेरिक एअर मध्ये ठेवतो. इट इज नॉट लाईक दॅट. व्हॉट वी आर डुईंग in air natural we are putting it into the one tank and then we are cooling it by natural air. So like a difference. What is the difference between air natural and air natural, air natural? लक्षात आले का? तुम्हाला ज्यावेळेस एक्झाम मध्ये क्वेश्चन पण तसा आला, राईट शॉर्ट नोट ऑन cooling methods of transformer, means it is not like that first method and second method is same. No, first method is different and second method is different. Okay, so this is our second method of the what? Cooling of the transformer, that is air natural, air natural. Now what is my third method? See, what is that third method? That is nothing but the air blast or air force. So what happens? See, in this method the cooling is improved by a continuous blast of air through the core and winding. And how we are going to do this blast? The blast of air is provided by external fans or blowers. What we are doing now in this method? What we are improving? Okay, see how we are performing cooling in this method? By continuously blasting the air. म्हणजे जे काय कोर आणि वाइंडिंग आहेत त्याच्यामधून आपण कंटिन्युअसली काय करतोय? एअर पास करतोय. ओके, कसे करतोय? विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फॅन्स और ब्लोअर्स. ओके, बघा इथे तुम्हाला दाखवलंय, म्हणजे as for your understanding I have just kept it one picture. Okay, so this is nothing but the transformer, and what we are doing, we are providing or the blast of air. Blast of air म्हणजे आपण तिथे काय असं स्पोर्ट वगैरे करत नाही. ब्लास्ट इन द सेन्स व्हॉट वी हॅव टू कन्सिडर, वी आर प्रोव्हाइडिंग एअर विथ दी ग्रेटर फोर्स. ओके, म्हणजे जास्त फोर्सनी एअर पाठवते म्हणून आपण त्याला काय म्हणतोय? एअर ब्लास्ट. म्हणजे असं नाही की तिथे स्पोर्ट होतंय वगैरे असं काय कन्सिडर करू नका. सो व्हॉट वी आर डुईंग, द ब्लास्ट ऑफ एअर इज प्रोव्हाइडेड बाय एक्सटर्नल फॅन्स. बघा इथे जे काय दाखवलेले आहेत, दीज आर नथिंग बट दी एक्सटर्नल फॅन्स. किंवा ब्लोअर्स म्हणजे काय? जे मोठे फॅन असतात त्याला आपण काय म्हणतो? वी आर गोइंग टू कॉल इट इज ब्लोअर्स. ओके, व्हॉट एव्हर दी बिग फॅन्स वेर देअर, दिस इज कॉल्ड एज दी ब्लोअर्स. ओके, अँड जनरली सी whatever this method is there, that is air blast or air force, generally this is a very improved method that which we are using nowadays. आता आपण काय कुठली मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वापरतोय?
that is nothing but the air force or air blast method we are using nowadays. Okay, so what as far as the air blast, आता इथे तुम्ही लक्षात ठेवायचं, आता कुठेही बघा, anytime whenever the word blast or force is going to come, at that time the fans will going to be appear there. Why? Because we are providing external air with the help of fans or blows. That's why the name is given as the air blast or air force. म्हणजे आता इथं आपण नॅचरल एअर यूज करतोय का? जरी यूज करत असलो, जरी नॅचरल एअर असली तरी पण आपण एक्सटर्नल एअर कशाने प्रोव्हाइड करतोय? वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर फॅन्स. दॅट्स वाय द नेम इज गिवन एज द एअर ब्लास्ट और एअर फोर्स. ओके, have you understood the three different methods which we are using into the cooling of transformer? Which are the first method? First method is nothing but this air natural. In this method what we are doing, whatever the transformer is there, that we are going to kept in open atmospheric air, and whatever the heat is there, that is naturally evicted to the atmosphere. But as far as the second method is concerned, that is air natural, what we are doing, whatever the transformer is there, that we are keeping in one tank, and through that particular arrangement the cooling is done with the help of natural circulation of air. And the third and very most important method, or you can say many of the time we are using this method, that is nothing but the air blast or air force. So in this method what is going to be happen, whatever the method is there, that we are improving by providing external air with the help of fans or blows. कळलं का सगळ्यांना? Cooling methods कळलेत का? Have you understood the first cooling method, that is nothing but the air cooling? Why we are giving its name as the air cooling? Because here the air we are using as a media for the circulation or for the cooling of the transformer. That's why the name is given as the air cooling. तुम्हाला कोणी पण पीओई मध्ये विचारू शकतील, why the name is given as the air cooling? Why? Because we are using air as a media for a cooling. That's why the name is given as nothing but the air cooling. Three different methods of air cooling: air natural, or you can say air blast or air force. Everybody got this point? So these are the three different methods which is related to the, what we can say, air cooling. Okay, now we will move towards the second part of the method, or the second method is nothing but the oil cooling. Now why the name is given as the oil? Because see here, whatever the media, that is nothing but the oil. म्हणजे प्रत्येक ह्याच्यात ऑइल 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 येतच जाणार आहे. म्हणजे जे काय ट्रान्सफॉर्मर मधलं ऑइल आहे ते आपण कूलिंग करणार आहे, त्याच्यामुळे याला या मेथडला नाव काय दिले? दॅट इज नथिंग बट दी oil cooling. Now what is my first method? आता बघा इथं काय म्हटलंय, फर्स्ट मेथड सिंपल, ऑइल नॅचरल, एअर नॅचरल, ONAN. So in this method what is going to be happen there? In this method transformer is immersed in a tank which is filled with the oil, and the heat which is developed in the core and winding, that is extracted by the oil, that is passed to the tank walls, and from that tank wall it is passed to the atmosphere by the natural way. म्हणजे बघा काय होतं इथं, oil natural, air natural. So in this method there is a one tank which is filled with the oil. लक्षात आले का तुम्हाला? There is a one tank which is filled with oil, and what we are doing, we are immersing that transformer into that tank which is filled with the oil. म्हणजे बघा आता जर इथं मी तुम्हाला दाखवतो, सपोज इफ दिस वन इज टँक इज देअर, ओके,
and this tank is going to be filled with the oil. आणि याच्यामध्ये आपण काय करतोय, we are going to immerse this particular transformer, means this is nothing but the transformer into this particular tank. After that what happen, whatever the heat develop that is extracted by oil, म्हणजे हे जे काय ऑइल इथं प्रेझेंट आहे काय करते ते, जी काय ह्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये हीट होती ती काय करते, इट विल गोइंग टू एक्सट्रॅक्ट and it is going to pass that heat to the tank walls. म्हणजे हे जे काय टँक वॉल्स आहेत त्याला काय करते, they are going to pass the heat to the tank wall, and through this tank wall it is directly passed to the natural atmospheric air. Okay, so what is my method? Have you got this particular difference? Oil natural, air natural. So what happens Yes. into this particular method? Oil natural, air natural. There is a one tank which is filled with the oil, and whatever the transformer is there, that which we are going to immerse into that tank which is filled with oil. What oil is going to perform the function, or what is the oil? That oil is going to extract the heat from the transformer. Okay, and that oil transfer it to the tank walls, and from that tank wall it is transferred to the natural atmospheric. कळलंय का सगळ्यांना दिस मेथड? ऑइल नॅचरल, एअर नॅचरल. ओके, जस्ट अ मिनिट. Now this is our first method as far as the oil cooling is concerned. Now see, लक्षात घ्या आता काय होतंय बघा, ज्या वेळेस तुम्ही हे मेथड इथे बघताय, आपण काय करतो इथं, हिअर इन टू द क्लासरूम वी आर व्हॉट कॅन से, वी आर लर्निंग दिस पर्टिक्युलर डिफरंट मेथड ऍट अ वन, म्हणजे एक मेथड आपण एकदा स्टडी करतोय, बट व्हेनेवर यू आर रायटिंग इट इन टू द पेपर नो, इट मे स्टार्ट युअर कन्फ्युजन. What is oil natural, air natural, what is oil natural, water force, because every name is look like same, सगळी नावं सेमच दिसायला लागतात, फक्त काय फरक आहे, नॅचरल त्याच्यानंतर काय म्हणतो त्याला एअर फोर्स, एअर ब्लास्ट, एवढाच असा फरक आहे. ओके, सो नाउ इट इज युअर व्हॉट वी कॅन से, युअर सेन्स ऑफ ह्युमर or your smartness that how to remind this particular method while writing this particular paper. Okay, so next see, we will study the second method. What is that second method? Oil natural, air force. आता इथं वर्ड कुठला आलाय बघा, which word arises here? Air force. आता फोर्स हा वर्ड आलाय म्हणल्यावर आपण ऑब्वियसली इथं काय यूज करणार आहोत, we are using fans or blowers. So see what is going to be happen here in this method. आता in this method, when transformer is immersed in a tank filled with the oil, what happens after that? The external air is blast using fans and blower. म्हणजे आधी काय होत होतं, इथं जो काय फॅन होता त्या फॅनला, सॉरी इथं जे काय टँक होता त्याच्यामध्ये काय होतं, ऑइल होतं, आणि त्याच्यामध्ये आपण हा ट्रान्सफॉर्मर इमर्स्ड केला होता, बरोबर आहे, हे सगळं तुमचं काय होतं, ऑइल होतं. फक्त आता याच्यामध्ये आपण काय करतोय, वी आर प्रोव्हाइडिंग एक्सटर्नल एअर, आपण एक्सटर्नल एअर प्रोव्हाइड करतोय, काय, विथ द हेल्प ऑफ फॅन्स. दिस इज नथिंग बट दी फॅन्स, वी आर प्रोव्हाइडिंग दी एक्सटर्नल. ओके, these are nothing but the fans. जरी दिसत नसला तरी consider it as the fan. Okay, what we are doing, we are providing the external air with the help of fans or you can say blowers. लक्षात घ्या, ह्या मेथड्स लक्षात ठेवायला एकदम इझी आहे. ज्या वेळेस कुठेही आता जिथे हे एअर फोर्सचा वर्ड येणार आहे ना किंवा एअर ब्लास्टचा वर्ड येणार आहे ना, that time everywhere there is a presence of fan there or external blower is there. Okay, so oil natural, air force. So in this method what we are doing, obviously one tank is there, in that tank oil is there, we are immerse that transformer into that oil tank, and the
external air we are providing with the help of fans or blowers. That is the second method. That is nothing but the oil natural air force. कळले का सगळ्यांना? सेकंड मेथड कळली आहे का? ऑइल नॅचरल एअर फोर्स, ONAF. Okay. So this is my second method. That is nothing but what they are saying is that, see, this method is somewhat improved method as compared to the ONAF. लक्षात घ्या, जिथं फॅन्स येतात ना, that is the improved method. ओके, म्हणजे काय, जेवढा इम्प्रूव्ड मेथड काय म्हणलंय, कारण जेवढा टाइम तुमच्या पहिल्या मेथड मध्ये लागत होता, ऑब्व्हियसली त्याच्यापेक्षा कमी टाइम हा काय लागतो दुसऱ्या मेथड मध्ये लागतो. का? कारण तिथं आपण एक्सटर्नल एअर प्रोव्हाइड करतोय कूलिंग साठी. दॅट्स व्हाय दे आर सेइंग दॅट दिस मेथड इज व्हॉट समवॉट improved method as compared to the first method. That is nothing but the oil natural air natural. Okay, so this is my second method. That is nothing but the oil natural air force. Now we will move towards the third method, and this is the nowadays we are adapting this method. Okay, what we are doing nowadays, we are adapting this method. So what? Oil natural water force method. ऑइल नॅचरल वॉटर फोर्स. आता ह्याच्यात बघा आपण काय करतोय, व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घ्या. इन दिस मेथड व्हॉट एव्हर दी हिटेड ऑइल इनसाइड दी टँक ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, जे काय टँक ऑफ ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आपण जो काय ठेवला होता टँक, ओके, त्याच्यामध्ये जे काय ऑइल होतं बघा, ते काय म्हणताय, इनसाइड द टँक ऑफ ट्रान्सफॉर्मर is cooled by, कसं कूल करतो आपण, सर्क्युलेशन ऑफ वॉटर थ्रू दी कॉपर ट्यूब्स विच इज सिच्युएटेड ऍट दी टॉप ऑफ दी टँक. म्हणजे जर हा तुम्ही तुमचा टँक कन्सिडर केला, इकडे बघा, तुम्हाला ते दुसरी फिगर लगेच लक्षात येणार नाही. इफ यू कॅन कन्सिडर दिस टँक अँड इफ यू आर इमर्स्ड युअर ट्रान्सफॉर्मर इन दिस पर्टिक्युलर टँक अँड हिअर देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ ऑइल. ओके, आता हे ऑइल काय करतंय, त्याची हीट एक्सट्रॅक्ट करतंय, बरोबर आहे का? पण हे जे काय हीटेड ऑइल आहे विच इज प्रेझेंट इनसाइड द टँक ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, व्हॉट वी आर डुईंग, व्हॉट एव्हर द कॉपर ट्यूब्स आर देअर, वी आर पासिंग दॅट कॉपर ट्यूब्स थ्रू दॅट पर्टिक्युलर ऑइल. ओके, अँड थ्रू दॅट कॉपर ट्यूब्स वी आर पासिंग वॉटर, कोल्ड वॉटर. मग ते कोल्ड वॉटर त्या ऑइलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यावर काय होणार आहे, दॅट ऑइल इज ऑल्सो बिकम्स, जे काय हीट होत होतं ते हीट होणार नाही. दॅट्स वाय द वर्ड इज गिवन ॲज दी वॉटर फोर्स. मग हा जो काही टँक आहे तो आपण कुठे बसवलेला आहे, ऍट दी टॉप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्सफॉर्मर. म्हणजे तिथे एक टँक आहे, त्या टँक मध्ये काय वॉटर आहे, कोल्ड वॉटर आहे. त्या कोल्ड वॉटर मधून आपण काय केलेलं आहे, पाईप काढलेला आहे, आणि तो जो काही पाईप आहे तो पाईप आपण कशा थ्रू पास केलेला आहे, व्हॉट एव्हर दी ऑइल विच इज इनसाइड दी टँक ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, कोल्ड वॉटर तुम्ही त्या पाईप मधून पास केल्यामुळे जे काय ते वॉटर त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे ते पण काय होणार आहे, हीट होणार नाही. ओके, इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी हीटेड. व्हाय? बिकॉज दॅट कम्स इन टू दी व्हॉट आय कॅन से कॉन्टॅक्ट विथ दी कोल्ड वॉटर. आता ह्याला वॉटर फोर्स सुद्धा काय म्हणलंय बघा, व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज नथिंग बट दी वॉटर फोर्स, बिकॉज ज्यावेळेस आपण एक्सटर्नल एअर प्रोव्हाइड करतोय त्यावेळेस काय म्हणतोय, एअर फोर्स. नाव हिअर वी आर प्रोव्हाइडिंग एक्सटर्नल वॉटर, दॅट्स व्हाय द नेम इज गिवन ॲज दी वॉटर फोर्स. हॅव यू गॉट दिस मीनिंग और हॅव यू गॉट द डिफरन्स, व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज दी वॉटर फोर्स नाव? बिकॉज आपण काय करतोय, whatever the water which is present in this particular tank that we are circulating, that's why the name is given as nothing but the water force. लक्षात घ्या, प्रत्येक मेथडचं मीनिंग डिफरंट आहे. एव्हरी मेथड इज हॅव्हिंग इट्स डिफरंट मीनिंग. ओके, डोंट कन्फ्यूज बिटवीन एनी वन मेथड, लाईक दिस मेथड इज डिफरंट अँड दिस मेथड इज डिफरंट. कारण असं होणारच आहे. आता तुम्हाला 6 मेथड एकदमच लिहायला सांगितलं पहिल्यांदा, देयर इज ऑलवेज कन्फ्युजन व्हाइल रायटिंग दॅट मेथड. व्हाय? बिकॉज ऑल हेडिंग लुक लाईक सेम, सगळे हेडिंग सेमच वाटतं.
फक्त कशाचा डिफरन्स आहे, AWF एवढाच डिफरन्स आहे. ओके, सो what is our third method? That is nothing but the oil natural water force. Now we will move towards the fourth method. Okay, and what is that fourth method? See, oil forced air natural. काय या मेथड मध्ये बघा, ऑइल फोर्स एअर नॅचरल. आता ह्या मेथड मध्ये आपण काय करतोय, सी व्हॉट एव्हर दी ऑइल इज देअर दॅट इज सर्क्युलेटेड थ्रू अ मेन टँक विथ द हेल्प ऑफ पंप टू दी एक्सटर्नल रॅडिएटर. बघा आता इथं काय करतोय आपण, एक वेगळा चेंबर यूज करतोय. त्या चेंबरचं नाव काय, रॅडिएटर. व्हॉट दॅट चेंबर इंडिकेट्स, रॅडिएटर. मग आता ह्या टँक मधले जे काय ऑइल होतं ते ऑइल आपण कशामध्ये फोर्स करतोय, टू दिस पर्टिक्युलर रॅडिएटर. कशात पाठवतोय, त्या रेडिएटर मध्ये, विथ द हेल्प ऑफ दिस पंप. इथं जो काय पंप बसवलाय, ह्या पंप थ्रू हे जे काय टँक मधलं ऑइल होतं ते आपण कशात पाठवतोय, टू दिस पर्टिक्युलर एक्सटर्नल चेंबर, that is nothing but the radiator. And in that particular radiator, whatever the oil is there, that oil is cooled by natural air. Okay, बघा, अंडरस्टँड करून घ्या, what is the oil forced air natural. Oil force, why the name is given as oil force? Because whatever the oil which is present into this particular tank, that which we are going to force to this particular radiator, आपण काय करतोय, त्या रॅडिएटर मध्ये पाठवतोय with the help of this pump. Okay, and whenever whatever the oil which is present into this radiator through this particular tank, that particular oil is cooled by natural air. त्याच्यामुळे तर या मेथडला काय नाव दिलंय, एअर नॅचरल. ऑइल फोर्स एअर नॅचरल. हे जे काय इथून इकडं आपण जे ऑइल फोर्स करतोय ते कूल कशाने करतोय, नॅचरल एअरने. दॅट्स वाय द नेम इज गिवन ॲज दी ऑइल फोर्स एअर नॅचरल. कळलं का सगळ्यांना? इथं एक्स्ट्रा काय आलं, आता इथं वेगळं काय आलं, आपल्याकडं एक रॅडिएटर म्हणून काय चेंबर आहे बारका, फक्त त्याच्यात आपण पास करतोय आणि तिथे नॅचरल एअर वापरून फक्त आपण ते ऑइल काय करतोय, कूल करतोय. दॅट्स इट. ओनली वी आर डुइंग दिस वर्क. दॅट्स वाय द नेम इज गिवन ॲज दी एअर नॅचरल. ऑइल फोर्स एअर नॅचरल. ऑइल फोर्स का म्हणले, बिकॉज फ्रॉम दिस टँक वी आर फोर्सिंग दिस ऑइल टू दिस पर्टिक्युलर रॅडिएटर. Okay, so this is my fourth method, that is nothing but the oil force air natural. Okay, now what is my fifth method? See, oil force air force. What is that method? Oil force air force. आधीच्या मेथड मध्ये काय केलं होतं, ते ऑइल आपण कुठं पाठवलं होतं, ते रॅडिएटर मध्ये. पण आता ही मेथड आपण इम्प्रूव्ह कशी केलेली आहे, व्हेनेवर वी आर पासिंग दिस पर्टिक्युलर ऑइल टू दिस पर्टिक्युलर रॅडिएटर, वी आर प्रोव्हाइडिंग एक्सटर्नल एअर विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर फॅन. दॅट्स वाय द नेम इज गिवन ॲज दी ऑइल फोर्स एअर फोर्स. आता आपण हे फॅन एक्सटर्नल एअर कुणाला प्रोव्हाइड करणार आहे, टू दिस पर्टिक्युलर रॅडिएटर. टँकला प्रोव्हाइड करणार नाही, कुणाला करणार आहे, वी आर प्रोव्हाइडिंग इट टू दी रॅडिएटर. आले का लक्षात? वी आर नॉट प्रोव्हाइडिंग इट टू दी टँक, वी आर प्रोव्हाइडिंग इट टू दी रॅडिएटर. जी आपली एअर फोर्स्ड मेथड होती त्याच्यामध्ये आपण काय केलं होतं, तो जो काही टँक आहे त्या टँकलाच आपण एक्सटर्नल एअर विथ द हेल्प ऑफ फॅन्स दिलं होतं. पण इथं काय केलेलं आपण, whatever the oil is there that we have brought into the radiator, and to that radiator we are providing external air with the help of this particular fans. That's why the name is given as the oil forced air force. ऑइल तर आपण कशामध्ये फोर्स करतोय, रॅडिएटर मध्ये.
and air force. For cooling, we are providing external fans or blower. That's why here the fan is given, or that what we have shown the fan here. Okay, and we are providing external air to this particular radiator, not to this particular fan. This method, what is this method? Air forced, oil forced air force. ओके, ऑइल फोर्स करतोय कशामध्ये? रॅडिएटर मध्ये, आणि ते आपण कूल कसं करतोय? विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फॅन्स. And see, what is my last method of this cooling, which is going to be shown here? See, what is that last method? Oil forced water forced. Oil forced water forced. आता याच्यामध्ये काय करतोय बघा. In this method, whenever the oil is transferred to the separate chamber, means this is our separate chamber, and from this particular, whatever this pipe, we are transforming, what we can say, water to this particular separate chamber. But here what happened? See, whatever this particular oil is there, that is cooled by circulation of cold water to that chamber. म्हणजे बघा, आता इथं जो तुम्हाला हा पाईप दिसतोय, whether everybody it is visible, काय करतोय आपण? हे जे काय ऑइल होतं, that oil we are transferring to this particular chamber. Here there is a one water inlet. So through this particular water inlet, what happens? We are passing cold water. Okay, we are passing cold water. Due to this cold water, what happened? Whatever the oil which is circulated through this particular coil, it becomes cold. ते काय होणार आहे? कोल्ड होणार आहे. पण त्याच्यानंतर ऑब्वियसली हे जे काय तुमचं ऑइल आहे ते कूल झालेलं आहे, म्हणजे त्या ऑइलची हीट कुणी घेतलेली आहे? हे जे काय कोल्ड वॉटर होतं त्यांनी काय घेतलेली आहे? त्या ऑइलची हीट घेतलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर जे काही हीटेड ऑइल आहे ते ऑइल आपण कशातून बाहेर काढतोय? थ्रू दिस पर्टिक्युलर वॉटर आउटलेट. म्हणजे वॉटर इनलेट मधून आपण काय पास करतोय? कोल्ड वॉटर. आणि वॉटर आउटलेट पासून आपण काय बाहेर काढतोय? हॉट वॉटर. ते हॉट वॉटर कशामुळे होतंय? बिकॉज ऑफ व्हॉट हॅपन्स? whenever you are transferring this cold water to this particular chamber, and whenever your oil it comes in contact with this particular water, so what happens? Whatever the oil heat is there, that is transferred to this cold water, and by absorbing that heat, that cold water becomes hot, and that hot water we are passing again outside to this particular water outlet. आणि परत जे काय कोल्ड वॉटर झालेलं आहे, कोल्ड ऑइल झालेलं आहे, ते परत आपण काय करतोय? इट अगेन वी आर पासिंग टू दिस पर्टिक्युलर टँक. दॅट्स व्हाय द नेम इज गिवन ॲज दी ऑइल फोर्स अँड वॉटर फोर्स. बघा, म्हणजे याच्यात काय होतंय? अंडरस्टँड दिस मेथड. इथं जे काय टँक मध्ये ऑइल होतं ते आपण या चेंबर मध्ये पास केलं. या चेंबर मध्ये आपण काय केलं? कोल्ड वॉटर इनलेट थ्रू पास केलं. ते कोल्ड वॉटर कुणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं? ऑइलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये. त्यामुळे जे काय हीटेड ऑइल होतं ते काय झालं? कोल्ड झालं. म्हणजेच काय झालं? त्या ऑइलची हीट आहे ती कुणी ऍब्सॉर्ब केली? त्या कोल्ड वॉटरने. त्याच्यामुळे ते कोल्ड वॉटर काय झालं? इट बिकम्स अगेन हॉट. अँड व्हॉट एव्हर दॅट हॉट वॉटर दॅट वी आर taking outside with the help of this water outlet, and again that cold, what we can say, oil is there, or whatever that oil is there, after this process, that oil again we are transferring to this particular tank. So this is my last method, that is nothing but the oil forced water force. Okay, everyone got this method? Actually, how many methods are there? These 6 methods and that 3, 9 methods were there. Whenever they will ask the question that write short note on what we can say cooling methods of transformer, तुम्हाला काय करायचंय? You have to explain each and every method there. तुम्हाला प्रत्येक मेथड एक्सप्लेन करायची आहे. आणि यात असं डिफिकल्ट काय नाहीये एक्सप्लेन करायला. There is nothing difficulty into this particular
मेथड टू एक्सप्लेन. फक्त काय लक्षात ठेवणार आहे, कुठं फोर्स आहे कुठं ब्लास्ट आहे एवढं जरी तुम्ही लक्षात ठेवलं, then it becomes very easy for you to understand. Okay, so which oil, as far as oil cooling methods, how many methods we have studied? First is the oil natural air natural method. Then second method that which we have studied, that is the oil natural air force. Oil natural air force. Next, oil natural water force. Fourth, oil forced air natural. Then oil forced air force. And last method, oil forced water force. कैसा करना? हाँ. Those who are attending online, whether they are getting this point? Those who are attending online. Yes, sir. These are the very simple methods. There is nothing difficulty into this for understanding. Okay. So we will not write, what I can say, we will not write that much into the details. But what is my intention? Just into the your notebook, write down as only at least heading, so that we can understand it, what we have, which methods we have studied. Okay. Because whatever the detail methods is there, detail explanation is there, that is obviously given it into the notes. So don't worry about that. But open your notebook now and write down this method. First of all, give the heading into your, what can I say, notebook, cooling methods of transformer. Cooling methods of transformer. Cooling methods of transformer. त्यातला first लिहा, air cooling. Write down first, air cooling. त्याच्यामध्ये त्याचे तीन टाइप्स लिहा. इथे जे काही तीन टाइप्स दिलेले आहेत, राइट डाउन. फर्स्ट, एअर नॅचरल. एअर नॅचरल. into the bracket write down AN. Into the bracket write down AN. Second, air natural, air natural. Second method, air natural, air natural. Okay, into the bracket write down AN, AN. And see, whenever you are writing the, what can I say, it's a short form, mention all the letters into the capital. Don't write it into the small letters. That is air natural, air natural. And the third method, write down air blast or air force. Air blast or air force. Into the bracket write down AB or AF. AB or AF. Next, give the next heading, second method, oil cooling. Next, त्याच्या खालीच लिहा second, oil cooling. त्याच्यामधलं पहिलं लिहा, oil natural, air natural. Write down first, oil natural, air natural. ब्रॅकेट मध्ये त्याचा शॉर्ट फॉर्म लिहा ONAN. ONAN. Second, oil natural air force. Oil natural air force. Short form लिहा त्याचा ONAF. Write down its short form ONAF. Then third method, oil forced air natural.
Third method, oil, forced, air, natural. Write down its short form, OFAN. Then fourth, oil, forced, air, force. Oil, forced, air, force. Write down its short form, OFAF. OFAF. Then fifth method, write down fifth method, oil, natural, water, force. Oil, natural, water, force. Write down its short form, ONWF. ONWF. And sixth method, that is last, oil, force, water, force. Oil, force, water, force. That is OFWF. ओके. किंवा एमसीक्यू मध्ये आता तुम्हाला काय करतील, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड्स ऑफ ऑइल कुलिंग असं म्हणलं आणि 4 ऑप्शन दिले, तर तुम्हाला आता त्या युअर स्मार्ट और युअर व्हॉट वी कॅन से युअर टास्क इज देअर हाऊ टू फाइंड आउट ऑड मॅन आउट. कारण आता हे ज्यावेळेस तुम्हाला दिलं असेल त्यावेळेस तुम्हाला ऑड मॅन आउट करताना एक असं दिलं असणार आहे की जी मेथड ऑब्विसली ह्यात नाही, पण तिथं असं कॅपिटल वर्ड काहीतरी यूज केलेले असणार आहे. ओके. किंवा आता जर सपोज असं दिलं तुम्हाला, इफ दे आर सेइंग दॅट ONFA असं जर दिलं, वेदर दिस मेथड इज देअर इन आवर व्हॉट आय कॅन से ऑइल कुलिंग, ऑइल नॅचरल फोर्स्ड एअर, वेदर दिस मेथड इज देअर, नो. सो यू हॅव टू फाइंड आउट दी ऑड मॅन आउट लाईक दिस वन. आलं का लक्षात सगळ्यांना? म्हणजे असं पण तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागेल. असंच नाही की दरवेळेस they will going to ask the theory question based on that. They will also ask the what I can say question in the MCQs, so that you will get idea for that. कळलं कसं करणार? Okay. Those who are attending online, whether they have written all these things, whether they have written this method. Yes, sir. Okay. So see, as we have covered some theory parts, now maybe from next lecture onward what we will cover, there is an important part, derivation is there, that is nothing but the output equation of transformer. Okay, so in that we have to see what is the output equation of single phase transformer, single phase core type transformer, that what is the equation of three phase transformer, that same things that we have to study. And that derivation is important because many of the time they will going to ask the question that derive the equation for or derive the output equation for single phase core type or single phase shell type transformer or three phase transformer, whatever it may. Okay, so in accordingly we will do that. So just with those who are presenting online, I will take attendance there.